Вот и я. Отлично. Наконец-то. Ой. Ну чё, народ, погнали. Чё там у нас? Опять с Себастьяном. Давайте вон сами там встретимся. И этот Себастьян уже засебастьянил. Я уже чуть ли не самый темный маг в этом, во всем Хогвартсе. Чисто на себичах. Ребят, вообще не это. Не поверите никогда. Бедного ребенка склонил. Ну что ж. Ну реально только так остается. Так. Что же мне делать? Встретиться сами там. Ну и чё, я не перелетел тогда туда? В астрономическую башню. Да, это сюда. Кстати. I'd spend all day in the Great Hall if I could. It's always so warm. Господи, бедные студенты, я бы повесился, так подниматься высоко. Hello there. Тебя нормально на солнце смотреть практически? Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Супер. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I Shall just we want go? to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there.
Бля, такая интонация. Revelio. Блин, да откуда здесь стартануть-то можно? First year. Как ярко, как красиво. Revelio. Да, не слабо. Интересно, какой-нибудь Дэниел Рэдклифф, если в это во все играл, когда-нибудь такой, ни хера, наверное. У нас такого не было. Да ну... Revelio. Опять эта топиройка. Отстань от меня, топиройка. What do you have in store for me this time? Revelio. Reveal. Confringo. А, то есть это нормально. Revelio. Confringo. These Merlin trials won't get the best of me. Revelio. Репера. Revelio. А почему люди давно так не сделали? Тут каждый второй так умеет. Confringo. Confringo.
Revelio. Confringo. Not so tricky after all, Merlin. Ага. Огненная херня дает. Confringo. Revelio. Revelio. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. Confringo. Едет тут. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Он что, даже не сгорит? Confringo. That's that. Settled. Господи, Revelio. какая загадка, а? Ну, обосраться. В жизни бы не подумал, что настолько все сложно будет. Не, если это грифончики, то это не особо интересно. У меня такие тоже Revelio. есть. Есть у меня такие. Off on another adventure, are we? Revelio. Ядро у нас, да? А куда вы хотите припихнуть? Revelio. Нет, это грифон. А как? Ну, допустим, я его вниз скачу и вон туда. Ну, давай. Revelio. Also, These Merlin trials won't get the best of me. Ну, нормально. Пивом покатит.
Да и без пива тоже пока нет. Revelio. Инфернал. Confringo. Bombarda. Revelio. Descendo. Revelio. Lumos. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But he's... Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. What are Amit and I to do again? Remain unseen. Ладно. Это слишком смешно. Revelio. А что надо сделать? А что? Accio.
Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Погоди, Амид, быстренько. Сейчас запаркурю тут. Все, Revelio. Амид, иду. Не беспокойся, не дергайся. Все хорошо, чел, нормально все, давай. Lumos. Lumos! Lumos! The door is looking at us. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Привет. Ладно. Ники. Books so rarely prepare one for reality. Revelio. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Finger. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Ладно. Я думаю, это палкой не... Ну ладно. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. О, а если... Confringo. Или это... Revelio. Это где-то не здесь. Понятно. Ладно, бог с вами. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Accio. Revelio. Accio. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Блин, нас заметит и нам хана. Revelio. Accio. Who's that? Where have those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Watch your step round here. Matter of time till Ranrock sets things right. Revelio. Accio. What was that? Ranrock is sure to appreciate the extra work we're doing. Блин. Watch your step round here. Сказали не палиться. Who's to tell us? Someone out there? Where have those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Привет, Евгений. Matter of Нифига time себе. till Ranrock sets things right. Евгений.
Watch your step round here. Someone there? Revelio. Блин, не палиться, говорят. Как жизнь? Я вот тут стримлю. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Так, это что тут? Не пройти, потому что скользко? We're being watched by a door. Accio. Accio. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Как бы I Как should бы use открыть? disillusionment. That eye won't see a thing. Revelio. Ну ладно. Не понимаю. То, что непонятно. Ой. А, вот так, да? Понятно. Теперь понятно. И конфликты. Revelio. Блин, я легче заклинание голосом бы говорил. Ладно. Каменук. Accio. А как? Вот оно что, Михалыч. Revelio. Lumos. Lumos. Вон ты где, да? I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Revelio. Да, чел, будешь так орать, будешь еще на каникулы ходить. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Ready to fight. One less human Нас to worry заметили. about. Это все? Revelio. That's the Блин. last loyalist. Unfortunately, I'll be quiet. Revelio. Не, я что-то не понял юмора. Меня же заметили. Или всем вообще насрать? Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Revelio. Ясно. Revelio.
О, боже. Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Tempus Totalis. Тоталус. Самое главное, что еще и Петрификус. Little moon calf. Don't you try again, I beg you. Ладно, зелье. Rather unwise coming back this way. Revelio. Не верю. I will make. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. Revelio. This place is more complex than I had expected. О-о-о. Страшно же. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Confringo. Accio. Нет, так неинтересно. Исследовать карту хочу. И сахара. Revelio. Closer. Да. Revelio. А это что? Accio. Revelio. Хватит мне этот рябиновый отвар впаривать. Ладно. Revelio. Devil's Slayer. We're not Lumos. Not an entanglement we need right now. Lumos. Прикольно. Ну и богато, дорого. Lumos. I'm quite good at sneaking about. You'll see.
Ну ладно, так полз. Next time I see Fig or that student, I'll give them what they deserve. Revelio. Бочку с бомбарда. Bombarda. Это зазорно. I won't rest until Не, я чуть не понял. Do you think this is funny? Воин. Let's get this over with. Ладно. Tried that before. That was meant for me. Так, That легче. should be the last of them I'll meet. Твари, блин. Накинулись на студентиков. Revelio. И как я туда заберусь? Как я... Оп. А, Revelio. рубиновый отвар. Ладно. I'll be quiet. Accio. Revelio. Ясно. Confringo. Accio. Revelio. Амид такой. Ладно, Амид. Ты на что-то сгоден. Don't think I've found all the plans. I'd best keep looking. А это выход, что ли? Revelio. Alohomora. Вау. Вот это уже приятно. Игрок, который проходил не так, как я, а просто скипая все, он сюда бы не попал. Revelio. Revelio. Ага. Откуда мы пришли, значит? Ясно, это срезка. Lumos. Верстаем взад. Давай, Амид, давай, родной, давай. Давай сюда, шустрее. Хочу тебя подождать, чтобы каноничнее было. А, ты вот так решил? Ну ладно. Так тоже сойдет.
Хотел как лучше. Revelio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Ну да, неприятно получилось. А, ну я помню, что это. Да, что с тобой-то, а? Yes. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. Какой-то секретик я упустил. Где-то я что-то не доделал. Ну, какой геймдизайн, такой и секретик. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Долина, 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 долина. О. Плащик. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Revelio. Without further ado, adieu. Ну, он на самом деле храбрее, чем кажется. У него второй факультет в списке вообще... Гриффиндор должен быть. А у этой девчонки... Ну, пожалуй, Слизерин. Это, судя по всему. Слишком как-то уж бойко по сюжету идет, но все насрать. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned.
more of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Пиндец. Thank you for your persistence and cleverness. I confronted Piers about it, and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Thrilled to be back there again. Revelio. Bombarda. Revelio. Confringo. Ну, зашибись. Revelio. Окей, начнем с тебя тогда. Где персонаж? И чё по испытаниям, кстати? Ой, блин, чё я нажал? Бой. Ну, еще до хера. Слишком, я бы даже сказал, прям вообще охереть. Revelio. Где я? О, боже, я еще даже здесь не был. Нормально все у вас, ребят? Так, здесь я не был. Но уровень у меня достаточный, чтобы любого тут уже колбасить. Да какой уровень? У меня уже до Авада Кедавры осталось, блин. Один Себастьян, я бы сказал. Кстати, насчет Себастьяна. Ну вот, например, Северное болото, сундуки там, ага. Неплохо. Почти. Хогвартс.
М. Только через пещеру можно туда попасть, насколько я читал об этом. Может, гонку на метлах удастся выиграть? Я ж поднаторел в конце концов. Так. Пробел это... А как подняться? Может, рекорд надо поставить? Блин, надо чуть быстрее пролететь. Буквально 2 секунды. Блин, это сложно. Now that's more like it. Made it. Блин, ну конечно я лоханулся. О чем речь-то вообще? Не ори, блин. Brilliant. Brilliant. I'm getting the hang of this. Ой, родная. Brilliant. Ну, пока что это худшее время. Мне жалко, что нельзя перезапускать быстрее. Блин, надо в Fable поиграть еще. Очень оно мне нравится. I'd say that was acceptable. Mysterious and a bit brilliant. I'm getting the hang of this. Давай, родная, Beat of the Rising Sun. Excellent. Давай, 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 давай. Ой, родная, давай, бля, пошла.
По меньшему радиусу, давай. Бам-бам-бам-бам. Brilliant! Давай, не подведи. Давай, 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 давай. Heat of the rising sun. Давай, 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 давай. Пошел, 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 пошел. Это нахрен, что такой быстрый? Давай, 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 родная, давай. Не верю в это просто. Made it! Good, I've got this. Да, но нифига не лучше. Где я 30? Тут ебану. Как? Типа, как это сделать? О боже. Времечко зачетное. Пошел, пошел, пошел. Может ли как-то еще ускориться? Давай, ну же. I'd say that was acceptable. О боже, еще мне и в Brilliant. лайбере пишут, не хочу отвечать. Wonder if I'm safe to explore in there. Блин, да я выбираю самый маленький, блин, вообще радиус, который возможен. Давай, Brilliant. давай, давай. Дорогой, давай, 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 давай. Даже этого черта догоняю даже. Манекеныч. Давай, 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 давай. Не просто же так я тебя догоняю здесь. Это что-то да значит. Что-то да значит, мразь. Да быстрее тебя! Как это может быть не так? Объясни мне, как ты здесь так рванул. Пошел нахер. Думахер. Brilliant! Да почему я замедляюсь? Давай, роднуля, давай, что ты ни хера не ходишь? Да ну нафиг, да иди ты в баню, слушай, этот черт нереально, откуда у него такая скорость? That wasn't planned. Почему-то хуже на секунду, на целую. 2 шарика пропустил. Это капец, как надо облизываться. Сейчас в Вайбере тут отвечу, а то мне пишут. Ой, Вайбер, Вайбер. Да. Так. Мгм. Да идите в баню и ча. Охренеть просто.
Господи, как же меня все задолбали, а? Вот как заблокировать в Вайбере человека навсегда вообще? Никак. Ладно. Каким-то чертом я должен победить это. I'm getting the hang of this. Бам-бам-бам-бам. There's no telling what lies in wait for me. Brilliant! Excellent! Ну давай, блин. Вот так, что такое-то? Так, ну тут самый такой момент сейчас будет непонятный. Вроде бы я I'd тебя say that was догнал. acceptable. Но ты вот начал почему-то ускоряться за жести. Brilliant! Missed it. То же самое. Это я не так что-то делаю. А что я делаю не так, я понять не могу. Brilliant! Looks rather dark in there. Never stopped me before. I'm getting the hang of this. Да и не ори ты, мать. Brilliant! Достаточно резко повернулся там, что ли. А тут на... Что это не то там? Ну давай же, ты чё? I'd say that was acceptable. Я не понимаю, что я не так делаю. Close, but not close enough. Ну, опять где-то не там. Как-то не это. Есть идея одна. Конкретно одна. Сейчас как раз ночь. Меньше. Пеппи сожрется. Made it.
if I'm safe. Реально, блядь, в реальной жизни научишься на метле летать. I'm getting the hang of this. Это вот сейчас будет у меня ошибка. Через одно колечко. Вон она следующая, да. И вот этого. I'd say that was acceptable. Шел вон. Манекенный. Да не верю я в твою скорость, в такую необузданную, блин. Excellent. Да нет, вроде идеально прохожу. Там единственный пузырчик один пропустил. Made it. Brilliant. На 10 миллисекунд. Не то. Надо еще быстрее. Но ночь уже вообще хорошо. Не верю я. В смысле? Летные испытания, я на первом месте. Бред какой-то вообще. Ну-ка-ся. Тройки, сохранить игру. Долина Хогвартс. А теперь загрузить игру. А, блин, мне надо где-то 50 миллисекунд. Блин, это вообще жопа. Вот как надо отточить мастерство? Мастерство. I'm getting the hang of this. There's no telling what lies in wait for me in Да, there. блин. Уже хреново. О, боже. I'd say that was acceptable. Brilliant. Вашу Машу. Made it. Brilliant. Brilliant. That wasn't planned. Именно что что-то пошло не так. А вопрос, что пошло не так, остается открытым.
Так, у меня есть обновление для метлы. Метла цвета факультета. Прядь ветра. Вот это круто. Я искренне не понимаю, что я делаю не так. I'm getting the hang of this. Made it. Excellent. Brilliant. Ну это все фигня. I'm getting the hang of this. That wasn't too bad. Ща. Опять микрописечки не хватило, но это лучшее время, наверное. Так, что же делать? Never a dull moment when I go home for the holiday. Лететь ближе к земле. Первые секунды. Если это поможет, то будем пробовать. Made it. Excellent. Mysterious and a bit unsettling. What Может, to я do? где-то шарики пропускаю вначале, блядь? Brilliant. Да не ори, блядь. Дура неадекватная. Now that's more like. I'd say that was Так, acceptable. вали от меня, гнида усатая. Давай. Как ты сквозь меня прошел? Excellent.
Made it. Такие траектории выбираю уже просто. Я вообще в шоке, я не знаю, как мне еще Нобелевскую премию не дали. Еще лучше время, но этого недостаточно. Где-то там в начале должны быть шарики. Если в начале есть шарик, тогда да. Если его нет, тогда я просто не знаю. Ну камон, типа, я получаю свое время, это чудо какое-то. Brilliant. А можно как-то покинуть это испытание? Looks rather dark in there. Never stopped me before. О, можно так заканчивать. No success there. Это нормально. Так. Bombarda. Defender. Revelio. Кинь нахрен светлячки зимой. Так. Ну ладно. I'm getting the hang of this. Whoa! Акция не так. Made it. Бля, мне Excellent. стаканчик с водой нальет сегодня или нет? Но не для того, чтобы пить. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Пошел вон отсюда, говнюк. Вообще не надо вперед меня ехать. Не ехай туда, я тебе говорю. Да не надо, тебя туда не просили ехать. Ну вот это вот придумка какая-то. Вот как он это так едет? У него как будто больше шариков. Где вы такие траектории видели? Время еще лучше, но недостаточно. Как? Объясните, блин. Кто-нибудь. Неужели мне нет зрителя, который бы мне подсказал? Вот это вот самое поганое. Что тебя не смотрят. Мне нужно 5 миллисекунд. Не знаю, на чем их уже срезать. Made it.
Да иди ты нахер, блин, со своей метлой. Да иди ты отсюда. Неадекватка. Пошел вон. I'd say that was acceptable. Excellent. О, и ушел. Как? Я на турборежим жму. Вот как? Вот как он может? Я по прямой ехаю, он, блин, крюками, а я все равно не догоняю. I can do better. Чуть хуже стало. Ладно. Brilliant. Ну все, у меня это... Можно с трассы сходить, слава богу. Это очень удобно, кстати. Я не знал, что так можно. Да что не так? Может, у меня какое-то улучшение реально не включено или как? Как ее это обновление? Такое чувство, что ничего не это. Как будто бы... Ну реально бред. Мгм. Не верю в это. Да как такое возможно, блядь? Но...
Меня где-то накалывают. Я вообще едва могу хоть что-то сделать. Прямо... Что вообще бред какой-то. Вот настолько сильно потеть. Я не верю. Меня по прямой делают. Hogsmeade, here I come. У чела значительно быстрее метла, чем у меня. Я невероятно близко. Я в 5 миллисекундах вот был в лучшее мое время. You're back. Nice Не to может see you быть again. такое. Но у него ничего не продается, тем не менее. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Блин, он так был заинтересован, когда мне палочку выручал, а потом такой, да похер, я тебе вторую не продам уже, пошла нахер отсюда, гнида. Нормально, спасибо. 3 метлы. Не интересует. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. I hope to see you again. Farewell for now. Даже как-то не верится. Why, if it isn't my most generous man! This remarkable thing is called an accordion. Look at it go! Tips in the hat, if you please. О, блин, у него аккордеон в здание въехал. You have my thanks. Да. I could go on tour. Lumos. I was wondering when I'd see you again. Let's look at what we have, shall we? Nothing like finding just the right thing, is there? Это я так. Let me know if there's anything else По I can do to приколу. help. Revelio. Я прям раздосадован. Капец, это не просто непросто, это прям сложно. Что я делаю не так?
Мне об этом вообще никто ничего сказать не может. Кошмар. Просто кошмар. Так. I'd say that was acceptable. There's no telling what lies in wait. Made it. Excellent. Brilliant. I'm getting the hang of this. Да ладно. Did anyone else see that? Да ну нахер! Не верю в это. Я что-то не верю, до сих пор не верю. Ну-ка-ся. Что это тут? Твари слабые какие-то. Так, у меня 24, там 36. Ну да, все, сейчас оно зачтется. Оно, кстати, знаете, как криво, да, вот на стриме вот теперь. Ну, хотя я в прошлый раз на стриме был. Че я несу-то? Раз, два, три. А теперь загружаем эту игру. Загружаем. По сути, на том же месте стоим. И охереваем. Да. Господи, Руби Вилл. Какое слабое чмо. Ничтожество. Гнида. О, мерзость. Просто мерзость, а не человек. Так, это что у нас тут? Тролль под контроль. Ой, блин. Сейчас водички себе налью. Что-то прям... Это такое отпраздновать надо, ребят. Это вообще... Это лучше, чем 1000 подписчиков.
Боже. Да, детка. Ну это жестко было. Все как любят жесткие жесткачи. Прям пожестче. Прям жесть, я бы сказал даже. Сейчас себе витаминок всяких в водичке добавлю. Хорошо. Так. Ну, прям получше. Жизнь-то налаживается. Потихонечку. Revelio. Be strong, Alexandra. Яблочко у вас тут ворую. Is everything all right? If the Hamlet sent you here to talk to me about... I know what I have to do. It's not every day a girl has to put down her own troll. I should be allowed to work up to it. What do you mean, your own troll? I thought that's why you were here. I'm sorry. I suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the Hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologised when he almost trampled half the Hamlet yesterday. He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible, even. It certainly takes a lot of courage to try. I'll give you that. Thank you. Thank you for saying that. I wish others felt the same. But I suppose I understand why everyone's been so concerned. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Barmy. But he's my troll and my problem. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. He's stronger than any troll I've ever encountered. I wish I knew someone else who could do it. Who's Barnabas the Barmy? Surely you've seen the tapestry of him at Hogwarts. It hangs in the 7th floor corridor. He allegedly tried to train trolls for the ballet. You can imagine how that turned out. Yes. What exactly were you training the troll to do? I was hoping to train him to serve as protection for us. Frankly, I struggled to teach him even a word or two. Couldn't give him even a semblance of self-control. I'm not thrilled at the prospect, but I'll consider it. Oh, no. I didn't mean to suggest that you should do it. In fact, you should avoid the area just southwest of here. At least until I work up the courage to do what needs to be done. Troll on the loose near a hamlet. That could be devastating. Но... I take it you're Alexandra's friend?
скорость у тебя, конечно, сумасшедшая. Фабула. Нет. Не успел. Почти добил его, кстати. Ладно. Вау, ну ладно. Блять, опять уже вас. Ага. Бам! 2000 урона. Блин. I feel awful for Alexandra, but the hamlet needed to be saved from that troll. Revelio. Bombarda. Ой, киси. Да ладно, вы не бойтесь. I should warn you, I won't make the same mistake my colleagues have made. Glaciers. Bombarda. Sendo. Findo. Tego. Stupid. Revelio. Castle's hiding all sorts of secrets. A bit obsessed with Clark, aren't you? Bombarda. Confringo.
Revelio. Ой, как тут красиво. Ладно. Даже так вот, да? I hope you avoided my troll. It's done, Alexandra. I took care of him. My troll? What? Oh, I don't know what to say. Thank you. I wish things could have turned out differently for him. There wasn't much you could have done. He was beyond training. Tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. You're very brave. People in the hamlet had already crafted a moniker for whoever eventually defeated that troll. It was Troll something or other. Slayer? Yes, that was it. I suppose it's your title now. I need some time on my own. But truly, thank you for what you did. The Troll Slayer has a nice ring to it. Убийца. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Маленькая девочка, которая учит магию 1 год. Убийца тролль. Revelio. Просто кромсатель, блядь. Похороны устраивает. Мне где-то нужно сферическую херню найти. Ой, там слишком легкое испытание. И как? Откуда я? Вот. Ну, это легко. Покатили, покатили. Давай, родной, быстрее. Ты сам докатишься куда надо, я верю. У тебя медом намазано. That's that. Settled. Господи, это никто просто не мог разгадать эти испытания. Никто. Hello. Might you have time to help with an urgent delivery? Это что? You sound as if you could use some help. How fortunate to see you. The, what was it? Troll, Slayer, or Vanquisher? Whisperer? No matter. You clearly know how to get things done. Eddie Thistlewood's the name. Listen, a friend of mine in Feldcroft needs help fighting Rangrock's loyalists. I sent 2 crates of Chinese chomping cabbages to help, but they've gone missing. You sent crates of cabbages to battle Ranrock's loyalists? I did indeed. You see,
I know plants, and I believe the goblins will be so irritated by the onslaught of ferocious vegetation, they'll simply leave Feldcroft alone. I wonder if you might track the 2 crates down and deliver their contents to my friend Bernard Indiai. I simply can't leave my shop at present. Why would the goblins target Feldcroft? My friend Bernard says they've been seen in the area for a while. He seems to think they're looking for something, but lately they've become more aggressive. Could you not grow or buy more Chinese trumping cabbages? I suppose I could, but that would take time. Time we do not have, what with Ranrock's thugs posing new threats every day. Besides, it's the principle of the matter. I grew those cabbages, and they are extraordinary. Any idea where I might find the crates? Yes, from what I hear, one was spotted south of Feldcroft, the other, so I hear, is south of Brockborough, near the river. Very well, sir. I shall keep an eye out for 2 crates of Chinese trumping cabbages. Oh, thank you. I shall let Bernard know he might be receiving those cabbages after all. And what do you have for sale? Yes, I'm convinced that Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages defending them. Sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. Revelio. There you go. Revelio. Пугало. Блин, нифига, квест. Километр. Revelio. I should investigate. I know what that means. Merlin trial. Revelio. Что делать-то надо? Вон тот шар туда. Heal. House elves and wizard kinds. Ой, Closer. парень, отойди, а. Thank you again for delivering those potions. Quality will meet mine and my clients' expectations. Revelio. These Merlin trials won't get the best of me. Ну, типа, нормальное испытание, наверное.
Все равно говешка какая-то. Вот, какой депульсион. Какой акио. Опять топиройка на меня сейчас рыпаться будет. Да иди ты. Вон отсюда топироечка моя. Это секретное место. Тут выход, да? Ладно. Revelio. Accio. Ладно. Lumos. Revelio. Нормально придумали. Секретное место. Блин, слава богу, топиройка на меня не стала рыпаться дальше. Revelio. Блин. Как-то бы обсохнуть. Ага. Это такое было тут. Я тут везде был и письма эти читал. Боже мой, как так? Revelio. Revelio. Да, есть секреты в Хогвартсе, которые, как говорится, не разгадаешь. Revelio. Явно не сложно. Ой, паучок. This could prove dangerous if I'm not. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Или что, Левиоса нужно? Блин, я думал. Levioso. Revelio. Ой, секундочку.
полтора землекопа. Ладно. Revelio. Блин, такое чувство, что здесь уже все это было. И я эту забирал. Ну и чё, типа тяну только эти. Revelio. Accio. Revelio. Но если я вытяну эти... Раз. Все один паучок. Revelio. Как видите, это не совсем то, на что разработчики рассчитывали. Угу. Вообще, какие проблемы? Чего? Какую опасность разработчики сюда закладывали? Кого? Чего? Descendo. Revelio. Never come here. That crate of Chinese chomping cabbages is somewhere in this camp. No, you don't have to feel intimidated by my feats. We can't all be as gifted, can we? Haven't a clue. Какого? Кого? Revelio. А это что такое? А, это испытание Мерлина. Most stores in Hogsmeade know me by sight. Unfortunately. Patrol, watch for threats. I tell you this. Hogwarts is lucky they've got protection charms. I heard something. Come on. I'll check your pocket. You. Descendo. Fringo! This is not going well for you. Con Fringo! Descendo. Glacier. Revelio. Что? Яйца? Чего? Ладно. А при чем тут яйца? That's one crate in hand. I only need one more. А где один товарищ? Could it be a Merlin trial? Испытание-то легчайшее. Наверное, даже такое вот. Reparo. Revelio. Где еще что развалилось? Кто Aloha. это? О! Супер. А у меня такие есть вообще? Ты кто, дорогой? Leviosa. Не смогу тебя догнать. Revelio. Хотя... Это еще не самое Reparo. обидное.
еще где? Revelio. Что это? Что это там? Там это где? Ох! Что? Где? Кого? Я в текстурах что-то починил. Вы что, с ума сошли, что ли, вообще? Ладно. Revelio. Ага, а тут еще какой-то враг. Мне утверждают, что тут враг какой-то вот. Вот прям вот здесь. Revelio. Сверху, ни снизу его нет, если что. Ладно. Куда? Облетать гору. Спасибо. Да, разработчики, конечно, просто невероятно крутые. А на гору мне из принципа нельзя. А то вдруг я на горе побываю. В Скайриме бы за такое убили. Туда Говарда. Revelio. Пошел ты нахер, директор. Revelio. Up for a bit of dying, are we? Bombarda. I can see why Feldcroft need. Ranrock's loyalists are hiding out near Feldcroft. They must have the other crate of Chinese chomping cabbages. Hello? Glacius! That's the student who stopped us at Feldcroft. No! I will make you. I won't rest. Too late for you to Revelio. Раскидал. Гениально. Да. That's all of the crates of Chinese chomping cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. Hello there. Do you have the special delivery from my dear friend Eddie? Hello, Mr. Ndai. Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? Забери ты эту капусту, я могу себе ее вырастить, если чё. I have them right here. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. The same foul curs who, I'm willing to guess,
intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. Do you have any idea why the goblins are attacking Feldcroft? No clue. I used to think it was because of its strategic location, but now it's as if they were looking for something. I will admit, however, that I don't know what they could possibly be looking for. How do you and Eddie know each other? We met at Hogwarts. Been friends and business associates ever since. I wasn't surprised to get his owl about his Chinese chomping cabbage scheme. He was always one to go out of his way to help another. Я вообще не понимаю, тут столько выпускников Хогвартса, а пятикурсница, которая, кстати, сразу на 5-й поступила, должна разбираться. What do you have for sale? At last, Нормально, some блядь. reinforcements. Hopefully this is enough to thwart the goblins. С ума сошли, что ли? Have I mentioned you're welcome to stop by any time? О. Только одно. И эти. Ух ты, ля какая. Нормально так. Ой, спасибо за лайк большое, спасибо. Прям приятно так. Мур-мур-мур. Lumos. Люмус. Чем больше ему донатишь, тем больше у него новых музыкальных инструментов. Why, if it isn't my most generous fan! This remarkable thing is called an accordion. Look at it go! I could use some gold. И как тебе задонатить? New instruments are expensive, you know. Не получается. Tips in the hat. Что странно. Oh, I do appreciate what you went through to find my brother. Thank you. Да, вот так вот. Вот так я деньги зарабатываю, ребят. Revelio. Из баранины. I Сеп! thought my Lumos. owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the Sure, canvas like, that was left on yeah. it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it,
the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Lumos. Lumos! Lumos. There they are, up ahead. I'll let you lead. We're close to a breakthrough. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's. Arrogant! Incendio! Leviosa! Revelio. Defender! Sender! Glacier! Bombarda! Revelio. Твари. Ничтожные. Задолбали уже. По сюжету тут все выискивать. Уничтожить. Мразь. Уничтожить. Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Вообще, вы там твари какие-то, которые well. на деревню нападают. We do at that. Команда отличная, да. Once again, we could fight our way through, or be discreet. You know which one I'd choose. Так, ты же меня научил этому заклинанию. Себастьян. Oi, pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. Подход 2. Such arrogance. You almost had a lucky shot. Sender! Glacier! Bombarda! I won't rest until... Incendio! And the fun is over. Revelio. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Относительно весело. Конечно, играю так себе. Но у меня есть план, и я его придерживаюсь, между прочим. Что это? Денежка. Ладно. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Пауков тут и правда немало. Lumos. Кто меня там смотрит, а? Хоть комментарий бы написал кто. Это анонимный просмотр. Ольга, может, какая-нибудь. Она обычно молчит, как... For better or for worse, we're in. You haven't had much. Not quiet. Revelio. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Incendio. Revelio. О, привет. Живой человек. Revelio. А вот, знаете, я вот тут
балуюсь магией. А ты как перебираться будешь? Охереть. А при мне ты прыгнуть не мог, ну, никак. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Без ты фашист. Revelio. По катушке? One there. I won't rest. How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Revelio. Так, ну это понятно. Это тоже. Incendio. Revelio. Incendio. That ledge is awfully Revelio. high. Как они Any выжили? ideas? О, единорог. Хорош. Блин, вообще просто. Ну такой паркур. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Сеп. Где Себастьян? Ты его, мать твою, блин, напугал. Как ты здесь очутился, Себастьян? А там как? Ну ладно, может еще потом сходим. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any Revelio. number of endearing qualities, really. Revelio. Опять проедемся немножко. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Это красиво, но это тупик. Incendio. Revelio. Ладно. Сюда. That bridge has seen Чем-то better правда days. напоминает самых первых Гарри Поттеров. Так, хоп, прыгаешь такой, хватаешься за что. Revelio. Reparo. Revelio. И все. Это какой-то особый уличный паук. Ядовитый бегун. Этот, если что, паук не изученный ранее. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight.
Офигеть, чуть бесполезный шарф не пропустил, который мне нахрен не пригодится. Incendio. Revelio. Incendio. Все, под землю ушло. Revelio. До свидания. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Lumos. Lumos. Блин, боже, какой лабиринт. Revelio. Lumos. 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 Accio. Lumos. Lumos. Deposit. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Господи, жесть какая, ёшкин тигр. Что? Revelio. Что за звук? Lumos. Revelio. Гоблины. Still more. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Давай, проскользи. How nice of you to stop by. I don't have time for this. -1. -2. You're weak, human. Вау. Я не ожидал такого. Right, not it. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Missed me. Number up what? Incendio. Incendio. Вау. Откуда? А что? We certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. Ah, there's that Hufflepuff loyalty you're so well known for. Ну, это было слишком жестко. Revelio. Хотя можно было решить эту задачу гораздо проще. Но для этого нужно было бы одно зелье выпить. Revelio. Peace. Incendio. Above the cabin door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Wingardium Leviosa. Accio.
Leviosa. Сюда. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Так, а где мой конфринго? Ой, ужас какой. Confringo. Confringo. Wasn't expecting that. Что-то открылось, да? Revelio. Ну, пропылесосил я, ничего не сказать. What do you have Revelio. there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more Sebastian, of this I mystery. think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Что? Что опять? Что-то тут нечисто. Сеп, ты где, Сеп? If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganhawk was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the Keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and Revelio. upwards. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Да, все что ли? Такой конец такой резкий. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Опять. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Ой, ой, ой. Unbelievable. Да его, блин, остолбенеть надо нахрен. Успокойся, чел. Блин. Бука. Ладно, чё еще?
Что у меня еще I hope есть? Professor Fitzgerald. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spintwitches as soon as you can. Наконец-то карта Хогспида. Круголеточка моя. Купите последнее обновление, звучит так, как будто это последнее. Ну ни хрена не последнее, но второе. Ах. The young today aren't willing to put in the work to learn magic. Too busy with fizzing whizbees, if you ask me. Так, небольшой перерыв, Mother мне used to отойти say I надо. was lazy, wouldn't pick up my toys, she Ничего, said. я вернусь, как всегда. Her own fault for teaching me Accio. Just because you know Lumos doesn't mean you can't get lost. What's the point of toiling if it can be done with magic? Flipendo might seem like harmless fun, but not when you've just had your hair done by Calliope Snelling. It's not one thing, it's the other. Find myself scurrying home at night these days. Can't be too careful. I question anyone teaching defense against dark arts. Why take such an interest? I don't see why everyone has their wand in a knot about the dark arts. It's pushing the boundaries of magic. My father always taught me to keep my wand at the ready. Mind you, it was never the same after he was attacked by a werewolf. Unicorn blood will keep you alive, certainly. But at what cost? It's a good thing we have auras, is all I'm saying. My advice when dealing with untoward matters is in for a canut, in for a galleon. What's more powerful than the dark arts? Not even love, I reckon. Whatever my task, I console myself knowing that some soul out there has a more unfavorable lot in life. I'd take up herbology if it didn't involve so much dung. I should think a house elf doesn't work as hard as me. And sometimes I have to wonder for what. Pushing a plough is good, honest work, but I shall leave it to the muggles. I'm well suited to counting money. I'd love a job at Gringotts if I didn't have to take one of those rickety carts around the place. Nearly vomited first time I rode one. Oh, hard work and good luck go hand in hand. And the odd charm or two. Can't imagine how I'd have felt as a boy if my headmaster cancelled Quidditch. The tales of Beetle the Bard still ring true today. I don't know about centaurs, but there hasn't been a dragon in history worth losing a hair over. Godric Gryffindor was the greatest duelist in history. Toadstool tales always made me wretch as a child. I wonder if they'll ever find that golden snitch in Bodmin Moor. I wonder what Merlin would think of the wizarding world today. Not enough reflection on the past, in my opinion. The world learns from its mistakes. House elves are wizardkind's best friend. Always have been. Beetle the Bard is a bit too hairy-hearted for my taste. Historically speaking, there's never been a team like this year's Cannons. If anyone ever knew how to keep muggles out, it was Hengist of Woodcroft. No need for sleeping draft for me. Proper day's work and I sleep like a baby moon calf. I had plenty of opportunity to pursue anything I wanted. Good brain, that's what the teachers would say. I'm hearing back soon about the position that opened up at the ministry. I sent my letter of inquiry last Monday. I wouldn't mind a job at that alchemy centre in Egypt. Always been good at potions and the like. Seems a natural fit for me. Ah, the secret is do the hard work first, and let the easy bits take care of themselves. The ministry's good work if you can get it. When you find a good opportunity, it's wise to seize it with both hands.
Bromley Gaunt was the sort who'd flay her own mother. One never knows when society will be thrown into the midst of unrest. No, it's not one thing, it's the other. Is the knee reversal hex really so sinister? Find myself scurrying home at night these days. Can't be too careful. My advice when dealing with untoward matters is in for a canut, in for a galleon. I don't see why everyone has their wand in a knot about the dark arts. It's pushing the boundaries of magic. My father always taught me to keep my wand at the ready. Mind you, he was never the same after he was attacked by a werewolf. I question anyone teaching defense against dark arts. Why take such an interest? Unicorn blood will keep you alive, certainly, but at what cost? It's a good thing we have auras, is all I'm saying. What's more powerful than the We dark should speak arts? with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Counting knuts and sickles considered work. A full day's work clears the mind, I say. If you work all day with your hands, you're no better than a muggle. Being an officer of the law in a quiet village like Hogsmeade is a pleasant job, I'd say. Wish I thought of it. An honest day's work for an honest sickle. Меня возле работы. Oh, hard work and good luck Возле go hand in работы, hand. где я работаю, And the odd charm or two. открылся какой-то магазин. Типа такой умный такой, я бы даже сказал, для хипстеров. Там смузи всякое, все такое там. Люди заходят, смотрят на это, на все, уходят. Я там постоял минут 15, никто покупку не сделал. Я в шоке просто. Я не могу на это. Ну, так смешно. Неожиданная встреча. Блин, прикольно. Ну, движа в этой игре, конечно, навалило. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. 4000 всего-то, ну. Ты сначала у меня мусор купи всякий неадекватный. А потом будем с тобой говорить. Thanks for stopping by. Revelio. Hope to see you again. You'll be thrilled with that broom, I promise you. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details? You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. Прям вообще интрига.
Что же изменилось? Так вроде не скажешь, что что-то изменилось. Не, я так не скажу. Так, это у меня Национай. Это у меня вот старая гоночка. Сейчас на старую гоночку сгоняем. Раз у меня теперь метла вторым апгрейдом. Да. Revelio. О. Халява. Так, 55-24. Кровью и потом сделано. А теперь что? I'd say that was acceptable. Возможно. Mysterious and a bit unsettling. Brilliant! Ну да. Ну, конечно. Made it. О чем речь вообще? Блин, он вообще отстал. Brilliant. В этом что-то есть. Правда, метлу подтянули. Now that's more like it. Вау. Ни хера себе. Не, это значительно мощнее стало. Ну вот в реальной жизни, да? Никто бы не заметил разницу между, допустим, там 120 километров в час и 110, да, там. Ну, в смысле, никто бы не убился бы из-за того, что нет, это на 10 километров в час медленнее. Но здесь вот прям вот капец, как это. Я же победил. Слава богу, стрим запись останется. Вот на тоненького вообще, на мастерствоничах чисто. Не разбейся, главное. На мастерствоничах. Так. Иди по карте посмотрю, что от меня хотят. Угу. Типа как игра даже пройдена уже на 62%, так сказать. А все равно.
Да, давно первый. Я там сразу первый, прям еще до улучшения смог. На втором поле я с первым улучшением все-таки, вот, если стрим отмотать, я не знаю, насколько там, на пару часов, я все-таки смог добиться на первом улучшении победы. Рекорда. А на втором улучшении это настолько просто, господи боже. Но сейчас мне нужно туда, на этот юг, но насколько я чуть-чуть хапнул из спойлеров, мне нужно сначала эту пещеру пройти, потому что тут не перелететь. Ну, мир довольно большой, конечно. Как сказать, он вроде большой, но и не очень. Я уже половину Хогвартса наизусть знаю, куда идти. А на третьем... Ну, просто свой маршрут. Я не думаю, что он сильно сложнее будет. Может, так же. Может, просто по сюжету дальше продвинуться. Метлу разархивировать, это 3-й уровень. Ой, разархивировать. Открыть. Ну да. Да, сказанул, блядь. Нормально. Так, хочу с Поппи пойти потусить. Нормальная она. Сейчас будем сниджетов спасать. Нормальная тема. А ты, Артем, чё, какие игры любишь? Я в Хогвартс играю, потому что для меня это какая-то такая ностальгия, такая сказочка такая. Когда-то я вот в детстве фанател по Поттеру. Себя офигевал. Очень, знаешь, еще нравилось мне. У меня не было никаких консолек, геймбоев и так далее. А очень хотелось поиграть во всякие лего игры и так далее. Я смотрел, как люди играют, все анимированное, все такое красивое. Тамбовский райдер. А какой тебе это больше нравится? Типа вот сейчас вот эта трилогия, где Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider, или старая, где Лара такая ходит в майке алкоголичке с пистолетами пи-пи-пи-пи-пи. Ну я понял. У меня вообще они все куплены давно. Надо бы пройти, конечно. Я даже, по-моему, стримил одно прохождение, как я Shadows of Tomb Raider проходил. Но я там чисто по сюжету прошелся. Зрителей у меня не было. Побегал один. Прикольно. Только вот этот лудонарративный диссонанс, если я правильно сказал, когда ты играешь за такую хрупкую девчонку, она всех выносит к чертям собачьим. Вообще вот без каких-либо проблем. Ладно, тут еще магия хотя бы. Вот тут. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right.
We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fun. Сейчас, короче, 2 студенток из Пуффендуя изнасиловали кентавры. Всё, хана. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Ой, ой, ой. 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 Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. Yes, I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Yeah. I'll let you know what I find. А валить-то отсюда можно уже или нет? Let's just pay for that. Incendio! Confringo! You can do better than that, cowards! Вроде как бы... Ну ладно. Привет любителям бокса. Не, вообще запретный лес ходить нельзя так-то. Это вот все не круто. А я все еще в нем. Revelio. Фига там махина, бля. These rocks have seen better days. О, печально известный враг. Это он?
Ну, тут был печально известный враг. Ой, птичка. Revelio. Так, там торгуют. Это вообще мразь какая-то. Оу, говорит директриса. Национальная. Давайте сходим к нации. Revelio. Как зимой могут расти цветы? Кто несет? Какая? А, птичка снесет яичко. Господи, у тебя... Че, реально на стриме такая задержка? Или ты, это, делаешь все, чтобы написать как можно позже? Охереть. Снесет, конечно. Их вообще размножать можно. Ждать. Ладно. Are you ready to put an end to Harlow? Ким Харлоу еще. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Where am I to find these? And Otto Dib... Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Lumos. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife.
The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our Растоптали garden. маргаритки, It may все, sound silly, отомстить. but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Это, короче, идея у меня есть. Some evidence worth hanging on to. Thank you. Lumos. I hope it's not too late. Now to find Mr. Bickle's other two friends. У меня идея есть такая веселая. Короче, нужно... Что это, выход, что ли? Охренеть. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. В общем, вместо... Please tell me you didn't take it. Нужно вместо «вы забанены» писать людям, типа, вероятно, вы Максим Галкин. Максим Галкин, вы не можете писать? Не, Максим Галкин откровенная мразь. Выращенный, просто вытащенный за шкирку Михаилом Николаевичем Задорновым на сцену, аншлагом взрощенный там этой Региной Дубовицкой на российской аудитории. Абсолютно такой, ну, я бы не назвал его талантливым, но трудолюбивый, конечно, да. Ну вот такой вот черт, который просто плюнул в Россию, это вообще, ну мразь. Вообще, Михаил Николаевич вообще бы охерел, если бы узнал. Во что его Максим и Галкины превратились. Что тут есть вообще? Хера это мне все надо. Да. Я не знаю, какая к чертовой матери власть, кого он нахрен там простит. Я вообще... Да реально... Ой, я в это просто, я не верю. Я не могу поверить. Ну, скажем так, когда начался этот конфликт 8 лет назад, да, там, уже 9, после Майдана, после, блядь, свержения власти, после госпереворота военного. Военный, блин, госпереворот. Спонсируемый ясно кем. Потому что, ну, ясно почему. Потому что вот так долго держать людей, чисто, ну, попробуй, побастуй. Пусть даже тебя никто не разгоняет. Вообще 0 ОМОНа, 0 спецназа, 0 СОБРа, там кто там, Беркут, да? Никто вообще тебя не разгоняет, вообще. Ты сидишь на жопе ровно и бастуешь.
сколько ты пробастуешь? Тебе так-то есть надо. И дерьмо за тобой вывозить надо. И все это. А кто это все оплачивал? Там несколько сотен людей постоянно толпились, майданили, блин. Ну, ясно, кем спонсировано, ясно, что произошло. Ясно, кого начали это там притеснять, все такое. И вообще все понятно. Я не верил, что мы возьмем и туда войдем. И наверное, это первый... Черт возьми, это вообще это нонсенс для нашей страны, с нашей историей. У нас всегда к нам приходили, нас месили. Вот просто к нам приходили и нас вминали на нашей земле. И тут мы, наконец-то, решились на военную операцию, слава тебе, Господи, не на нашей земле. И наши дети, и наше там мирное население наше вообще не страдают. Ну, теперь-то, конечно, поскольку мы еще новых областей нахапали, теперь-то типа страдает. Они теперь все тоже наши. Слава богу. Но хреновая сторона в том, что есть хреновая сторона. И мне сложно было поверить, если бы мне сказали в 20-м или там в 21-м даже, или там в начале 22-го года, в январе, что вот сейчас нападет. Я говорю, да ну нахер, кому это надо, не допустят такую херню. Ага. Вот в этом мне сложно, правда. Сложно. Но вы когда говорите, что власть, наверное, и простит таких, я хер его знает. Я честно, вот насчет власти я не знаю. Но я назову просто, ну вот, кого знаю, вот, людей, которые интересуются вот юмором. Причем юмором, простите, выше пояса. Не таких, где жопа, говно, сиськи, смешно, да? Ха-ха-ха. Юмор, который для семейного круга. Это КВН, это в том числе старая школа аншлага. Вот это кажется, что не смешно. Ну, пересмотрите номера. Пересмотрите. Половина очень смешных. Там люди не просто так сидят. Вот этот Петросян тот же самый, когда к Урганту приходил. Он начал шутить так, как... ну, мало кто может. А почему? А потому что у него формат был для семьи. Потом, хоп, смотришь, Петросян, шутки чуть более взрослые, уже смешно, гораздо поинтереснее смотрится. Явно не дебилы там, в этом аншлаге. Вот... Да иди ты в баню отсюда. Я про что говорю-то? Я знаю людей, которые разделяют мои взгляды по поводу того, что у нас есть классные юморные ребята, которые по-прежнему остались в России и высказываются пророссийски. Я спрашивал мнение у многих своих знакомых по поводу этого всего. Они просто реально говорят, Максим Галкин это хуже, чем этот Том Реддл, хуже, чем Волан-де-Морт, блядь. Это просто ебучее месиво из предательства и кислоты вообще. Это просто мразь полная. Да пошел ты нахер отсюда. Я не верю, что он может вернуться. Вот просто не верю. Нет, то, что он может вернуться, я верю. То, что его никто не будет сажать на какие-то сроки там давать или штрафовать, я это тоже верю. Все-таки свобода слова у нас правда есть, она, блядь, у нас есть, она в Америке ее нету, блядь. Вот у нас она есть. Но то, что люди пойдут на его концерты, ебать, я в это вообще не верю, бля. Да пошел он, это... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this.
I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Это вообще, Артём, вообще просто не в бровь, а в глаз. Это, говорю, типа... на канале, как там, Elderly Shark, да, вот этот прикол, типа, если мы положим голову человека и будем ее сжимать под прессом гидравлическим, то она остановится в один момент, потому что она сожмется до головы Дудя, потому что только у Дудя такой мозг может быть, который считает, что при гегемонии, при однополярном мире, где США просто делает, что хочет, блять, вообще просто все, что хочет, нахуй, может быть какая-то демократия. Вот, вот такой мозг у Дудя, блять. Я вообще просто охерею, ебать. И как вот это все позволяется вот это всем остальным странам, да, там типа, да делайте, что хотите, еба. Да, из России ресурсиков повыкачиваем по дешевке. Не-не-не-не-не-не-не, ребят, это сейчас жопа. Не, понимаешь, что какой-нибудь сейчас либерально настроенный человек сюда залетит и говорит: Лев, меня, кстати, Лев зовут. Ну, хотя, в принципе, это в профиле у меня на YouTube написано, и в ВК Play тоже подписывайтесь, ставьте лайки. Любой скажет: ну, Лев, ну так что ты, ёпта? Ты же вообще к этим богатствам страны ничего не имеешь. Там ты просто, ну, сидишься, да, там, условно говоря, какой-нибудь там Путин, да, там еще чем-то всем заправляет, ебать, там все это. Типа, я говорю, типа, я живу в своей стране, я бесплатно здесь лечусь, я бесплатно здесь учился, получил образование, я присягу давал, у меня здесь куча моих единомышленников и родных, это моя история, моя страна. Вы мне, блядь, вдупляете, что я должен свою страну не любить потому-то и потому-то. Да вы что, ебанулись, что ли, вообще, нахуй? Это уже как минимум. А во-вторых, у них там, в Америке, люди живут и доступ имеют ко всем, блядь, богатствам, нахуй. Да они там бомжуют, ебать. Там перелом. Там перелом. Перелом руки. Вот иди попробуй полечи, ебать, в Америке, нахуй. Тебя там этот капитализм сожрет к хуям. Там сотни тысяч выложишь. Ну ладно, не сотни, но пару десятков тысяч за перелом руки точно выложишь. А здесь можешь руку ломать, тебе на халяву все по полюсу сделают. Просто потому что ты гражданин РФ. До свидания, блядь. Я вообще, я не понимаю вот это все. Господи, сколько в мире, ну, с точки зрения политиков, вот, и тех, кто до власти дорвался, вот просто мрази. Вы же обычные люди там вообще никто ничем особо не виноват.
What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. Could you give me a bit more detail about the note that might help me to identify it should I come across it? It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Чтобы инициалы I на met Mr. бумажке. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Ha! Lumos. Слишком светло для Люмос. Hengist of Woodcroft certainly knows how to balance it. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Эй, Revelio. кто там? Гоблины, нет? Нет. Ну тут летать-то нельзя, алло. Да вы что, издеваетесь, что ли? Хочу летать. Понятно, как всегда. Like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there.
Походу ее изнасиловали кентавры из предыдущей миссии. Блин, дали бы уже способность талантом, типа, превращаться в эту херню и быстро перемещаться. Вот так. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. Она превратилась. Revelio will show me where she was taken. Ну ты, конечно, извращенец. Тролли это уж слишком жестко. Nosy little students get what's coming to them. У них там дубина, ты видел какая. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Блин, как эту девочку вообще схватили? Капец. Footprints led to this room. There must be another way forward. Revelio. The hidden door. Revelio. Вернулся как было. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio. Lumos. Капец, я еще и банду сейчас ограблю. Фига у них тут тайное убежище, ёпта. I'd better be sure I'm not seen. Что? А при чем тут БДО? Блин, а есть игра, где можно Дудя бить? Ну ладно. Я уж слишком что-то в политику ударился. Harlow says her friend's been reckless enough. He wants them alive. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. I'm just warming up. Oh, what's the light? Expulso! Bombarda! Пошел на. Right, you'll peter out soon enough. Police Reducto! Пошла нахер. You pay for Did you hear that? Что бы сделать, что бы сделать? What are your thoughts on electricity? If I hear one more mission, plans of Costa spoils, plans, what was it? Death from above! To your knees! Give it back! You die for that. Двойную локти сделал. Revelio. Влад, у тебя... Ты охерел вообще? Ты можешь это стрим вперед прокрутить немножко? Ты это... Или на скорости на какой-то... Ты говоришь... То, что ты говоришь, было 7 минут назад. Охренеть просто. Так. Типа... Страшно с тобой общаться. Уже все уже, дорогой, вот там. Угу. Otto Dibble's love letter from Rosie.
He wanted me to destroy this if I found it. Revelio. Ревелио. Accio. Wingardium Leviosa. Да. Вообще, это контент, ребят. Revelio. Ладно. Да ну нахер. Алло, откройся. Эй. Ага. Эй! Так, я тут кого-то не доделал. Someone over there. Revelio. Петрификус, тоталус. Expulsion! I quit now. Flash of inspiration. Экспелярмус. Revelio. Какая нахуй аудитория? Ты чё, охуел? А ну быстро стрим прокрутил вперед. Ты отстал. Ты давай это, от стрима-то не отстал. Не, ну типа я понимаю все. Ну просто я про вот эту фигню говорил, когда был в городе. Ты мне, я уже в подземелье месюсь, а ты это шутку шутишь. Это второй раз так. Знаешь, как страшно? Ладно. Ревелио. Я не понимаю, зачем мне это, но я хочу все-таки посмотреть, что там. Что я там могу найти? Что здесь? Что здесь такого? Зачем я здесь? Revelio. Что это за говнина Ивановна, блин? Ладно. Natty must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. I need your help. Да, это тоже страшно. Revelio. Что? А? Aloha Mora. Алоха, Мора. Чё, как у тебя Battle Pass-то там твой живет? О, 3 зрителя. А ты случайно не либерал? Зритель. Вот так вот. Сейчас опасно. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Revelio.
Зашел тоже мне. Блин, я как будто Thank you, что-то Mr. упустил. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Я бы еще бы посражался. Дайте мне навести марафет. Revelia. Я тебе палочку-то... Ага, палочку вернули. Дальше. Revelia. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of Офигеть, students как had эта игра rescued хорошо him. сделана, Should кстати, have known it все-таки, was you правда. two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Короче, прикол в том, что я делал второстепенные квесты. Второстепенные квесты меня никто не просит делать. Абсолютно. Но как только я сделал пару квестов, мне стали называть определенным образом. Там-то я спас, там-то спас. И теперь даже по основному сюжету меня называют точно так же. И причем называют очень интересным образом, зависящих именно от исхода тех квестов. То есть в основной сюжет даже близко не втасканный. Я просто хочу сказать, что эта игра озвучена на несколько вариантов. То есть вот у меня есть атрибут у персонажа, там галочка в табличке стоит, что этот квест за персонажа пройден. И теперь диалоги под меня подстраиваются. Это интересно. Но RPG-систему все равно не завезли. Ну вы дебилы, что ли? Blizzard, а? Куда Гейб Ньюэлл смотрит, я вообще не знаю. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Revelia. Талант. Ну это жопа. На что потратить талант? Может... Кедавра! Нет. Это жестко. Так. Я тут бахнул Глесиус более сильный, Бомбарду более сильно.
Протега не то. Тоже не то. Рябиновый отвар возможно. Скрытность точно нет. Это неинтересно. Точно нет. Выручай, комната. Ядовитость тентакула вообще мощной становится. Это у нас. Ну ладно, грозовой напиток для начала возьму. Люблю я его очень, не знаю почему. У меня шмот, да? Да нет, почему? Более того, я в Варкрафте за друида, за рогу играл очень много. В инвизе прям стелс люблю, ассасины люблю. Не люблю, когда меня замечают. Но просто в этой игре... да можно и по очереди их херачить. Ну, это не... Блин, да я тебе говорю, Глэсиус Бомбарда, все, минус 2500 хп. Ну, чё смеяться? Чё смеяться? Какой там Петрификус Тоталус там? Чё смеяться-то? Ну, короче, блин. Тоже мне это. Эта игра и так. Она. Вот. Если ты играл, если ты знаешь, а ты знаешь, походу. Ты шарящий чел, видно. Эта игра, блядь, сделана как будто и Ubisoft. Мне еще не хватало в ассасинов тут играть. Хватит. Дайте вон постреляться. Замок красивый. О, почта. О, почта. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Нет, у меня такой палочки нет. Пошел нахер отсюда. Извращенец. Так. Осуждаю, если что. Хотя бессмысленно. Так, что там еще есть у нас? О, со мной только квест остался. Ну, а что, ладно, в принципе. Короче. Карта. А чё если вот... А вот, ну давайте вот так чисто на шару, ребят. Вот чисто по приколу. Может, уважение заслужу ваше. Вот я лечу. Ну, это, конечно, вряд ли уважение заслуживает. По-другое. Надеюсь, получится, кстати. Вот это более-менее парадный вход же. Новый год, Новый год, Новый год. Пивс пошел. Пошел вон, блин, тварь. Даже не думай ко мне цепляться. Надо сюда зайти будет. О, это класс зелеварения. Бойся.
Так, ага. Шел вон. Ты что, хуже Максима Галкина? What are you up to now? Это кто? Меня задолбал Бакерини, просто одна и та же музыка. Вы что, с ума сошли, что ли? Пугачева? Ну ладно тогда. Интересно. Устройство просто вообще ужасно. Revelio. Опа. Alohomora. Тут такого еще не было. Неизвестный предмет для рук. Revelio. КЗ. А надо. Надо раскручивать садовых гномов над головой. Ты что ты несешь вообще? Revelio. Не, отсыпь, что ты куришь-то? Как бы. Mine now, demiguys. О, профессор Фиг, привет. Revelio. Не, я не спорю, просто, ну и херню, что ты несешь. Ладно. Спасибо всем за просмотры, за лайки, за подписки на все мои ресурсы. Я там снизу ресурсы оставил в описании. Что могу сказать? С Новым годом! Всех с наступающим! И Рождеством, походу. Ну да. Большое спасибо, что меня смотрели. Это было политическое шоу Хогвартс Легаси, пророссийское. В общем, давайте навестим. Вот опять же, 3-й, вот 5-й курс следующий. Это мое. Тут сова вот живет, которую нельзя превратить ни во что. Очень люблю начинать игру отсюда и заканчивать ее именно здесь, потому что этой игре не хватает хоть какой-то школьной жизни. Так дайте хоть в общаге пожить, так сказать, пока я не играю, персонаж спит. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Ага. Спасибо, сова, за телепортацию. Ну, всем всего хорошего. Пока.